தாய்லாந்து நாட்டில் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு. தாய்லாந்து நாட்டில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற அசம்ஷன் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் 26, 27, 28 ஆகிய நாட்களில் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. 11வது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டை மிக நேர்த்தியாக சென்னையில் நடத்தி காட்டிய சர்வதேச தமிழாய்வு நிறுவனமான ஆசியவியல் நிறுவனம் அதன் அடுத்த மாநாட்டை தாய்லாந்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற அசம்ஷன் பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து நடத்தியுள்ளது. கனடா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், கொரியா, ஜப்பான் போன்ற பல்வேறு நாட்டு அறிஞர்களோடு இணைந்து பல தாய்லாந்து அறிஞர்களும் ஒருங்கிணைந்து தமிழர்களின் அயலக உறவுகள் பற்றிய ஆழ்ந்த ஆய்வுகளை இம்மாநாட்டில் மேற்கொண்டனர். பழந்தமிழர்களின் அயல்நாட்டு வணிகம் குறித்து பல நல்ல ஆய்வு முடிவுகளை கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த அறிஞர் தனது ஆய்வுரை மூலமாக முன்வைத்தார். கிரேக்க, ரோம நாட்டாருடன் தமிழர்கள் கொண்டாட வாணிக தொடர்பும் பாபிலோனிய, பாலஸ்தீன நாடுகளோடு ஏற்பட்ட வணிக கலாச்சார உறவுகளும் பின்னர் சீனா, கொரியா, ஜப்பான் நாடுகளோடும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோடு கொண்ட தொடர்புகளும் இந்நாடுகளில் தமிழ் வணிகர்கள் ஏற்படுத்திய குடியேற்றம் சிறப்பாக இவ்வுரையில் விளக்கப்பட்டன. கிபி 5ஆம் நூற்றாண்டில் சீன நாட்டிற்கு சென்று தமிழ் பண்பாட்டு கூறுகளை சீன மண்ணில் விதைத்த போதி தர்மர் குறித்த தகவல்கள் புள்ளி விவரங்களுடன் விரிவாக ஆராயப்பட்டன. 2ஆம் நாள் மாநாட்டு சிறப்பு அரங்குகளில் தமிழக மருத்துவ சாதனைகளும் பாரசீகம், அரேபிய, சீன மருத்துவ மரபுகளின் தாக்கங்களும் விரிவாக சித்த மருத்துவத்துறை சார்ந்த மருத்துவர் ஜெரோம் சேவியர் அவர்களால் விரிவாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. தாய்லாந்து நாட்டின் மருத்துவர் சரிதா சோம்சப் தாய் மருத்துவ மரபின் தோற்ற வளர்ச்சி நிலைகளை வரலாற்று நோக்கில் ஆராய்ந்ததோடு தாய் நாட்டு மூலிகை மருத்துவத்திற்கும் தமிழ் சித்த மருத்துவ மரபுகளுக்கும் இடையேயுள்ள நெருக்கத்தினை தக்க தரவுகளின் வாயிலாக நிலைநிறுத்தினர். பிற்கால சோழர்களின் கடற்பயணங்களும் இராசேந்திர சோழனின் பல்வேறு வெற்றிகளும் சில அரங்குகளில் விரிவாக ஆராயப்பட்டன. தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தகைசால் பேராசிரியர் கோமகன் சோழர்களின் கடற்படை குறித்த விரிவான ஆய்வுரையினை வெளியிட்டார். இயற்கையின் பங்களிப்பான பருவ காலங்களும் பருவகால காற்றுகளும் கடற்பயணத்தை எளிமையாக்கிய பற்றியும் சோழர்கால மாலுமிகள் இவற்றை பயன்படுத்தி நாவாய் செலுத்திய திறமை குறித்தும் அவர் விரிவாக ஆராய்ந்தார். அசம்ஷன் பல்கலைக்கழக அறிஞர்கள் ஷியாம் என்று அழைக்கப்பட்ட தாய்லாந்து நாட்டில் தமிழ் பண்பாடு செலுத்திய ஆதிக்கத்தை விரிவாக ஆராய்ந்தார். திருப்பாவை, திருவெம்பாவை பாடல்கள் மன்னர்களின் முடிசூட்டு விழாவில் பாடப்படுவதையும் தமிழ் மக்கள் தரையில் இடப்படும் கோலங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் ஆடை நெய்வோராலும் தையற்கலை வல்லுநராலும் பெருமளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுவதையும் விளக்கினார். வடவேங்கடம், தென்குமரி, ஆயிடை தமிழ் கூறு நல்லுலகம் என்று குறுகிய பழைய தமிழ் எழிலை உடைத்தெறியப்பட்டு பாரெங்கும் பறந்து தமிழர்கள் உலக குடிமக்களாக வலம் வருவதை நிலைநாட்டிய இம்மாநாடு நெஞ்சுக்கு நிறைவு தந்தது. திருக்குறள், மணிமேகலை, சிலப்பதிகாரம் ஆகியவற்றை தாய்மொழியில் மொழிபெயர்த்த தாய்லாந்து நாட்டு தமிழறிஞர் டாக்டர் சுவித் விபுல் ஸ்ரெத் அவர்களும் கிபி 9ஆம் நூற்றாண்டில் புலம்பெயர்ந்து சென்று தமிழ் மொழியை பேச மறந்து அதனை ஒரு பண்பாட்டு மொழியாக கொண்டு தாய் மன்னர்களின் ஆலோசனை குருக்களாக திகழும் தாய்லாந்து நாட்டின் உயர்நிலை அறிஞர்களும் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. உலகு தழுவிய இம்மாநாட்டின் மையப்பொருள் குறித்த ஆசியவியல் நிறுவனத்தின் நிறுவன இயக்குநர் முனைவர் ஜான் சாமுவேல் அவர்களின் சிறப்புரையும் அசம்ஷன் பல்கலைக்கழகத்தின் கலை புல தலைவர் முனைவர் சயடா தனவிசுத் அவர்களின் சிறப்புரையும் இம்மாநாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க தலைமையுரைகளாக அமைந்தன. இங்கிலாந்து நாட்டு லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகத்தின் உலக கிறித்தவ மையத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் டேனியல் ஜெயராஜ் போன்றோர் தமிழர்களின் ஐரோப்பிய தொடர்பு குறித்து இம்மாநாட்டில் சிறப்புரையாற்றினார். அசம்ஷன் பல்கலைக்கழகமும் தாய்லாந்து தமிழ்ச்சங்கமும் தமிழர் பேரவையும் அருமையான கலை விருதுகளை நிகழ்த்தி காட்டினர். தமிழர்களை உலக குடிமக்கள் என்று அழைக்கும் தகுதிப்பாட்டினை தக்க சான்றிதழ்களுடன் பன்னாட்டு அறிஞர்களின் கூட்டு முயற்சியோடு நிறுவும் உயரிய தமிழ் பணியின் முதற்படியாக இம்மாநாடும் மாநாட்டின் போது வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு மலரும் அமைந்துள்ளன. உலகத்தரம் வாய்ந்த இப்பல்கலைக்கழகத்தின் அருமையான வடிவ அமைப்பும் அழகான இயற்கை சூழலும் இம்மாநாட்டிற்கு மேலும் மெருகூட்டின. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. John Samuel on the stage. Respected Chairman of the inaugural function, distinguished scholars, and the vibrant students of this reputed Assumption University, my dear Dr. Jayada, Dean of the Theodore Maria School of Arts, dear members of the Thailand Tamil Sangam and the Tamil Federation,
ladies and gentlemen, a very good morning to you, and I start the theme of the conference with all your blessings. It is a matter of profound joy and professional pride to stand before you today at Assumption University. We are here to translate a long cherished dream into action, to map, document, and prepare an exhaustive project combining the external history of Tamil Nadu. No other linguistic community of Indian peninsula has enjoyed such a wide, uninterrupted range of commercial and cultural contacts across the globe as the Tamils. From the prehistoric voyages of our seafaring ancestors to the modern digital diaspora, the Tamil language and culture have left indelible imprint on global heritage. Our ancestors developed active contacts with both the Occident and the Orient. We see deep linguistic proximities and genetic relationships connecting ancient Tamils with Greek, Roman, the Mediterranean, Sumerian, Semitic, East Asian and Southeast Asian worlds. As early as the 6th century BC, during the period of Darius, Tamils traded with ancient Greeks and Romans, whom our classical literature warmly refers to as the Yavanas. The naturalist Pliny, Ptolemy, and the author of Periplus spoke elaborately of over 40 ancient harbors, towns, and rivers, including Dindis, that is Tondi, Musaris, and Kolchis. Kolchis means Korkai. Consider the scale of this ancient globalization. In 92 AD, the Romans built massive ponds along the Tiber just to store imported Tamil pepper. Roman coins excavated along the Coromandel coast, Madurai, and Arikapadu stands as a physical testament to this golden age where Yamana ships brought the gold and wine and left them with precious pearls and textiles. It was during this very era of open oceans that Saint Thomas the Apostle arrived in South India, interweaving early Christian ethics to the fabric of the Tamil kingdoms. Yet, as rich as our history is with the West, our cultural relationship with Southeast Asia are expected to be exceptionally rich, geographically positioned directly across the Bay of Bengal. The Tamil region possessed an unparalleled maritime advantage. Our Tamil classical poem, Pattinapalai, describes the ancient port city of Pugar, overflowing with wealth, explicitly highlighting iron imported from Kalahan, modern day Kedah in Malaysia. This literary history matches perfectly with the recent archaeological breakthroughs in the Sungai area of the Bhujan Valley, confirming Kedah as an ancient hub of iron production used to build chariots for the Chola kings. Furthermore, our deep ties built vibrant spiritual and cultural highways. The epic Manimehalai details the influx of Tamil Buddhism into Malaya Indonesian islands, tracing the movements of merchants from
Javaham, that is Java, to Mughal. Great dynasties like the Kaundiya and the Sailendras introduced Hindu deities to the region. The Khmer rulers of Cambodia adopted Saivism, while the magnificent architecture of Angkor Wat and the Parambanan temples of Java captured this divine synergy. Epigraphical proof also abounds. The 9th century Tamil inscription of Kuba describes a temple tank built by a chief from Tanjore, protected by a merchant guild, namely Manikaramata, and a military unit, namely Senamukha. Right here, in our beautiful country of Thailand, this legacy lives on. The Thai Ramakien reflects a beautiful indebtedness to Kamban's Tamil Ramayana. In fact, it brings me immense personal pride to share that one of Thailand's distinguished scholars, Dr. Saravant Nathalam, successfully completed his PhD at my own institute, the Institute of Asian Studies in Chennai, of which I am the founder director. His brilliant dissertation, a comparative study of Ramakien and Paradise Lost, stands as a shining example of the deep research our institute champions to bridge the two worlds. Folk traditions here still whisper variations of Manimehani's story, and the historic Tiruvambavai festivals is still beautifully observed in Thailand today. Beyond Southeast Asia, this cultural current traveled even further. The Tamil Buddhist monk Bodhidharma journeyed from Kanchipuram to China, founding Chan Buddhism and introducing ancient Tamil martial art like Burma and Kalari to East Asia. Today, the groundbreaking linguistic works of the Japanese scholars like Dr. Susumu Ano and Dr. Sudamu Kembe continues to unveil deep links between Tamil and East Asian countries. Dear scholars, while our native academics have done outstanding work studying our culture from an internal, indigenous perspective, we have historically lagged behind in analyzing our external history and learning neighboring linguistic traditions. Early migrants and the endangered labor paths have now transformed into modern, global, professional networks, giving us a unified global identity. We must now meet this global presence with rigorous scholarship. This brings us directly to the core objectives of this historical conference. First, this conference represents the first systematic collaborative attempt to examine socio-cultural, political and linguistic interactions of the Tamil people across the globe. Second, we aim to bring together the brilliant minds of Thailand, India and the broader international community to co-author a comprehensive narrative of this diaspora. And finally, our scope is not limited to this weekend. Our objective is to generate substantially peer-reviewed scholarly data that can serve as an unshakable foundation for all future research into the external history of the Tamils. It is profoundly fitting that this pioneering event takes place at Assumption University in Thailand, a land that has warmly embraced, preserved
and enriched the literary and religious heritage of the Tamil. I am completely confident that the dialogue and papers shared in these halls over the coming days will spark invaluable insights. Let us together write a history that bridges oceans, generations, and cultures. Thank you.